Ragazzi, devo dirvi una cosa. Mentre guardate questo video, in alcune parti potete vedere lo schermo nero perché non tutti i file che ho messo in Synthesia sono compatibili. Perché lì vanno compatibili solo i file in formato MIDI. Quindi attenzione quando si fa lo schermo nero, perché un file non è in formato MIDI, ok? Ora vi lascio al video con Synthesia. Buona visione!